munange weewaawo oluusi tufuna ebintu ba complications ku health yaffe naye ne tutamanya ngeri gye bikwatamu. Weewaawo olunaku olwaliro tuweereddwa omukisa nti omusawo Ezra from Mengo Hospital is here, so feel free to go on the social media platforms oteekeyoko ekikutawaanya mu lubuto. Waliwo ulcers ez'omukamwa, waliwo ulcers ez'omu lubuto, bingi nnyo diabetic ulcers. Byonna tugenda bisomako olunaku olwaliro ofune engeri gy'obitegeeramu ate ofune solution. Oba ogendera w'omusawo akukebere, tulekera n'ogenda ku Google ng'oyagala information n'oteekamu I have ulcers, what can I take? Naye nga tebannakukebera, they have not diagnosed anything. Ne wejjanjaba ekyo ky'okwejjanjaba nakyo ate kisusse. So weewaawo tubitunuulire. Dr. Ezra, welcome to the show. Thank you very much, Stella. Good morning, dear viewers. Abalabe funa aba NTV. NTV is considered a trendsetter kubanga mwatujja mu era gye twalimu ya WBS ne UTV ne mututwala ate ku mutindo omupya. So thank you. Ne abalabe funa aba NTV MwasuzeMutya. Actually kangambe Nation Group, the entire Nation Group. Good morning. Erinnya lyange Nunda Ezra Kibirango Lukubo Lwokya Mikairi. Ndi musawo Muganda siri wa Kinansi. I have to emphasize this because abantu bangamba lwaki weyita omusawo Muganda. Ndi Muganda, ndi musawo naye siri wa Kinansi. Yes. Nkolera Mengo Hospital. I'm a physician, wakwachiga physician simanyi kukyunyonnyola mu Luganda. Naye ndi musawo ajjanjaba endwadde z'abantu, and my best interest is about non-communicable diseases and what ezitasiigibwa. And I'm very passionate about teaching about these diseases kubanga tukkiriza nti okuziiza kusinga okuwonya. So njagala okuleeta okubuuza n'okusiima okuva e Mengo Hospital, 128 years and still counting. Wow. The oldest hospital in Uganda. Manyi kati tulina enjawulo. Waliwo hospital ne hospital. Kati eri hospital. It's a hospital. It's a hospital. Oh, well. All right. Yes. All right. But happy to be here, Stella. Mwebale kunchaza. Kanjera kino baka buno kambuyise njagala okutumira abakozi bange mwenna aba Mengo Hospital. Kuvira ddala ku mukama wange n'abantwala. Thank you for the good work you do, and thank you for being trendsetters. Kimanyi batuwandiiseko bingi ebitasanyusa, bingi ebyebuuzibwa, but if you strive to be up there as a trendsetter, these are bound to happen. There'll be someone trying to shoot you, someone wanting to raise on you. We've remained the oldest hospital in East Africa. So big ups to you. Yes. Kantumire ne kubaganda bange mikwano jange nakusingira ddala abazadde abanzaala ne bajjajjange basenga bange bakujja. Last but not least, anyambaza obulungi nankuuma buli lunaku omukyala. Amina. Big up to you, my dear. Amina. Tukwaniriza nnyo ku program yaffe. Mwebale kunkyaza, Stella. Yes. I think this was the only show I had left to tick everything. Now I've ticked everything. Finally you're here. Yes. Mukulike department empya. Amaaso twaggulawo ekizimbe gaggadde, and it's now going to be a high hospital. Eddwaliro ly'amaaso, baali batumanyi kuba ne ka unit katono, but egenda kuba n'ebintu bingi. Surgeries zali zeetaaga ogenda e Bulaaya okukola, tujja kusobola okuzikolaawo. Corneal transplants, cataract surgery, retina transplants. Muno ebintu ebimu byali ebizibu nti bwe kyonooneka ku muntu ku maaso nga ffe tugamba nti gw'owedde, but twebaza Katonda and our partners CBM okutuwa ekizimbe gaggadde ate n'okuyamba abantu, naye ate nga si kyekyoka. We are also in the process of setting up a non-communicable disease center where tujja setting up nga twagala kujjanjaba abalwadde ba pressure na sukaali, especially kwa tukitaddeko nnyo essira olw'ensonga nti tulaba nga bitandise okulinnya ennyo mu Uganda. So twagala abantu bamanye okuziiza kusinga okuwona. And then of course we are in the process of starting so many things. We are trendsetters, like I said. So ekirala mpozi is the wellness clinic which we run every Thursday, which I'm part of. Wellness, omuzungu bamubuuza nti what is health? Abasinga tugamba nti I'm healthy bandi mulamu nga siina kirwadde. In actual sense,
wellness tugenda ku WHO a classification of wellness. It says wellness is not mere absence of infirmity or illness, but it is a complete social, physical, psychological, financial well-being. Means abasinga kufe mu Uganda tuli balwadde. Yes. Okay. Wewa omulabi waffe yeetegese okulira information ekwata ku ulcers kyekirwadde ekyo. Naye ndoza yandyetaaze okutegeera nga tutandika ye ulcers tukitegeera tutya kugamba nga gwe omusawo tunyonyole tukitegeera. Ulcers, I actually want to split these. Sagala nnyo kwesa kigambo ulcers lwakuba nti kyekiteekebwayo maaso. Ffe mu lusawo tetugamba muntu nti alina ulcers okutuusa nga tukoze endoscopy, because ulcer kigambo kya luzungu kya lusawo oluzungu kitegeezebwa. Now tusobola kugamba nti oyina ebbwa nga sirirabye, nina okusooka n'entunula n'enkebera ne mugamba nti okay, ebbwa lirino liri wano and I say you have ulcers. So waliwo term gye tukozesa acid peptic disorder, kyekitegeeza nti eranging okuva ku kulunguula paka ku the most severe form of it of ebbwa lize ne liwumula n'ekituli mu lubuto oba ne likuwa ne cancer. So njagala nkyogere bwe nti lwakuba nti bakifulumyanga ulcer, kitegeeza nti oyina defect oba oyina akabubi kavuddeko ku lubuto. Now ogendako mu natu muba tukutegeera nga bwe twakula munda. Tuyina ebitundu bingi ku mubiri. Kakati tugambe nti ntaddeyo emmere mu kamwa n'enjigaaya ejja kwetabula n'amalusu. Amalusu gano galimu ebirungo ba enzymes ezitandika okumenyaamenya emmere. So digestion etandikira mu lubuto okumenyaamenya emmere eri solid, mu kamwa eri solid okufuuka particles nga beetabula n'amalusu. Amalusu ne gagitabula n'eyingira mu lubuto. Bw'eba eyita mu mumiro muno ng'egenda okutuuka mu lubuto, waliwo junction eyawula omumiro gye bayita esophagus oba gullet ku lubuto. Bannaffe abasala ebisolo banandiisa olubuto oluto. So emmere eyo bw'etuukayo wansi, kibasooka okukola, olubuto nno luba lugisuubira lutandika kangambe kukunya ne lukunya emmere eno naye lugitabula neki n'ebirungo by'omu lubuto. Now mu lubuto mulimu ebirungo nga 2-3. One, waliwo acid, hydrochloric acid. Oyo ayamba okutta obuwuka bonna bw'omiriddeko and everything. Also ayamba okuba mulimu enzymes ez'omu lubuto eziyambako okumenyaamenya emmere naye zikola bulungi only with hydrochloric acid. Nga bw'ogamba nti eno precursor, ogamba nti ebintu bino kola obulungi. So bwe bamenyaamenya emmere eno ne acid ono n'atabula n'emmere eno, atabuliramu n'ebirungo ebigenda okumenyaamenya emmere. Naawe ebintu ebisinga okukolebwako mu lubuto oba gye tuyita stomach are proteins. So proteins ezo bazimenyaamenya okuva mu complex big thing okutuuka mu particles oba mu bugundi obutono obusobola okunuunibwa amangu mu byenda. Now acid ono nga bw'owulidde nti acid ayokya, nga yali ayisiiseko acid ku saati oba ku skin, omanyi kyekitegeeza. It's very acidic. Katonda yakikola nti olubuto luno yaluteekako leeya because lwe lubeeramu acid. Yateekako akabubi akabikka olubuto luno lutayisibwa bubi. Akabubi ako kalina okubeera maintained healthy, nti acid ne bwafuluma tatuuka ate wali mu kifo ekiyisibwa obubi oba ennyama. Ate era butofaali obw'olubuto bwanjawulo ku butofaali obulala because buyina okubeera strong to withstand all this burning. Now emmere bw'eva mu lubuto egende mu kyende ekiddako oba ekyende ekitoofu ekyo tuyita small intestine, waliwo eringa alkaline ejja ne neutralizing acid oyo because byo tebiri used to handling
acid. So bijja ne bitabula n'emmere eyo and it neutralizes the acid. So that webe yitawo tereeta ki buzibu bwonna. The problem comes when ulcers in oba kyetuyita ulcers zijja either when one the aggressive factors zisinga protective factors, or two when the progressive factors go down, the protective factors go down. Kyentegeeza nti singa embeera ereeta alusa oba ereeta amabo oba ereeta okulungula mu lubuto esinga ezikuuma olubuto amaanyi ojja kufuna alusa, oba singa embeera zino zirina okukuuma olubuto zikendera ne zinafuwa ojja kufuna alusas. Now we range from okulungula nga bw'onaafuna ejjinja n'oli kuuta ku lususu lwo tosobola kulaba bbwa, naye bw'oyisaawo oba spirit oba kasabbuuni n'oliro okubalagala, same thing nti bakusaza enviiri n'oyisaawo you can't see the wound, naye owulira okulungula okwo, same thing can happen mu lubuto. Oba n'oba nti ddala ddala ebbwa lizze ne lijjawo akabubi kali ne li-exposinga party eri etali protected n'ofuna obuzibu. Now singa kiba ekyo kyokka kyokka you might not get the pain. Obuzibu bujja nga acid oli azze n'ayita wali awali okulungula oba awali ebbwa, that's when you get the pain. Oba mulimu abamu ku ffe nti junction eri gye njogeddeko eyawula omumiro n'olubuto ng'eruze ninzeemu. Because it's supposed to be maintained tight, nti ebiyiseewo okuyingira olubuto tebidda. Kati mulimu abamu olw'embeera emu oba endala ennyama eyo neeta ebiri mu mutwe ne bitandika ate okutambula nga bikola ki nga biddayo waggulu. Bwe biddayo waggulu jjukira obutofaali obuli waggulu eno tebulinga bwa lubuto, tebuli meant to withstand this acid. Ng'otandika okuwulira ekyo, mulimu bannaffe abamu abawulira nga ebintu bikomawo, ekikeeto olubuto lujjudde n'oli ebintu nga bikomawo bizze mu kamwa, abalina asthma n'oba ng'ofuna attack za asthma buli kaseera, abamu baziyita tensos anti nyankwesa ebigambo abantu byo bamanyi, tukiyita pharyngitis, n'ofuna obulumi mu miro nga bw'omira owulira obulumi naye nga kijja kibeera buli kaseera, abamu ne bawulira nga akamwa kabeera kakaawa buli kaseera, kakalu, buli ayagala kunywa mazzi buli kaseera, abeera na kakoofu ako akatagenda, abalala amannyo nga gali sensitive, olulimi lubaako ebipaapi. Kitegeeza nti acid avuddeyo eno n'akola ki n'akomawo, which we call reflux. Kakati bw'otunulira ebintu bino byonna bisobola okuwa ki ulcers. Naye mulimu ne bannaffe abamu nga obutofaali mu lubuto obukola acid bukola okusinga we bwandikomye, kyetuyita hypersecretion of acid. Condition eyo ya nsikirano eva mu ndaga butonde bagiyita Zollinger-Ellison syndrome, nti obutofaali bw'olubuto bukola more acid than they should. So nagenda nga abeerawo ekyo because engeri gye kirimu nti acid bw'afuluma n'akola omulimu gwe alina okuba neutralized n'avaawo. So n'abanga okikola it keeps bringing that. Ekirala is aliwe akawuka kaniranja kogerako ngateekeko nnyesera kwa abantu bangi bababbirako nnyo ssente zammwe. Ke kawuka aka H. pylori, Helicobacter pylori. Kino kankyogere kantu ne bulungi mu kamera mu ndabe. Akawuka ka H. pylori sikeeko kakaleeta ulcers. Kino tukitegeere bulungi nnyo. Bagenda ne babalimba nti bankebera obuwuka ne balaba ng'obuwuka tebuyina ki nti sina buwuka buleeta ulcers. No, that's not right. That's not how it is. Bankebedde ne balaba nti sina buwuka buleeta ulcers. Look, bintu bingi ebisobola okuwa ulcer. Yes, akawuka kano is one of the most common thing, but it is not the only thing. So mulekera in fact mbuza nnyo abalwadde bange nti oyina ulcer nti abankebera ne bansanga nga siina ulcer. And I keep telling them, look, tekitegeeza nti olwokuba bakkebera obuwuka toyina ulcer. Gwe ng'omuntu owulira ekikeeto, owulira olubuto nga lujjudde nnyo luyina gaasi, musawo nkirina,
banange it doesn't mean nti olwokuba toyina akawuka kaleeta ulcer aka H. pylori nti toyina ulcers. Ebirala bisobola okuleeta ulcers as we'll discuss nga tugenda maaso. So kati omuntu wagamba nti nno bankebedde nga nina stomach infection. Era yeyo H. pylori. Now olubuto baalukola Katonda yalukola nti lulimu obuwuka obuli nacho bwe tuyita normal flora. Obuwuka obwo buyamba okukola ebintu bingi. One, bumenyamenya byproducts ezimu mu mmere zireme kubeera za bulabe gy'oli. Number two, buyambako ebyenda bino okubanga bitambula ku sipiidi entuufu. Ekyokusatu, obuwuka buno bukompiitinga n'obulala. Nti singa oba ofunye akawuka akakyamu nga kabypassinze security eyiya acid ne bujja mu lubuto, tebajja bukkiriza competing, bujja kusangawo bakasangwawo. So competition webaawo tebujja kufuna mukisa bu thriving. Now omuntu afuna atya infection y'olubuto nga either akawuka akajje kasinga kubona amaanyi obanga bungi nnyo nti they have outcompeted them, then ofuna infection yeyo. It doesn't mean into obuwuka obuleeta ulcers because obuwuka bungi nnyo obuyinza okuleeta infection mu lubuto. Mulimu fungi, mulimu ze tuyita helminthes, ebiwuka bayita ebiwuka worms mu lulimi olwangu, mulimu viruses, mulimu bacteria. So bino byonna mulimu ne parasites bisobola okuleeta infection y'olubuto. It doesn't mean that it is H. pylori related ulcers. Okay. Oyogedde ku system n'ekyankalana omuntu n'afuna ebizimba and all that. Biki ebisobola okukyankalanya system ng'ogyeko wali wagambye nti waliwo infection egira mu ndagabutonde nga kiri naye ate kati waliwo ebirala ebikozinga ebintu ebiza okuleeta ulcers okujjawo ebiza okukyankalanya system ebisobola okukyankalanya system n'ofuna ulcers. Okay. Number one, ekintu ekikyasinze ndowooza okuleeta ulcers is the H. pylori infection. Era eyo ndowooza sagala kujogerako nnyo kati njagala tujogereko later, but let me give a preamble kikyekola. Akawuka kano tukafuna mu Luzungu tukiyita orophical root. Musomesa wange yaŋŋambanga nti bw'oba ofunye typhoid kiba kitegeeza nti walidde pupu. Simple. It is what it is. Because the only way wojja omufuna nti yafulumidde mu bukyafu bw'omuntu n'acontaminating emmere yo n'obirya. Same thing with H. pylori. Orophical root nti walidde emmere nkyafu. This can be in a hotel, whether classic or not, whether ya muntu wa wansi, it can be a waka, it can be from so many places. Number two, akawuka ntukasinga kafuna nga tuli bato. About 95% of patients abafunye akawuka kano bakafuna bakyali bato. Because mu buto tulina stage ya hand to mouth, nti buli kyakwata kakola ki akiteeka mu kamwa. Obuwuka buno buli nnyo mu ttaka, buli nnyo in dirty places. That's when you get the bacteria. Negenda ng'ekula. Nate abaana abasinga bali ebikyafu. Exactly. So that means abasinga Katonda abamu omanyi nzikiriza ndi musajja mukkiriza. Abamu Katonda ababikkako kasubi n'agamba tekifuna ekyo. But 95% of infections zijja mu buto. Endala this 5% ejja mu bukulu on where we eat from, especially emmere etali nfumbe bulungi, emmere eri cold. Akawuka kano bwe kajja kayina engeri nga 3 oba 4 ze kaleetamu obuzibu. Number 1, kayina enzyme emenya ekirungo ekya protein kye tuyita urea kye tufuna okuva mu proteins emmere ezimba omubiri. Kagimenya amenya urea n'afuuka ammonia. Ammonia ye smell gy'owulira mu musulo ng'otufuyisizza. Ammonia oyo wa bulabe nnyo ku lining y'olubuto because agenda n'atandika okugittattanya n'agiweakeninga strength yaayo. Ekyokubiri, ammonia ono agenda n'ayongeza acid okukolebwa. So yandibadde akola ekyo ne weyongera speed at which you make acid. Those two ekireeta obuzibu. Number 2, akawuka kano kamanyi okgenda ne kayingira mu
nyama y'olubuto mostly ku paati eno ey'ekyende ekito gye tuyita duodenum esookera ddala n'olubuto naddala before nga speedi ey'okutambula si y'amaanyi ate si force nyingi what does it do bwe kayingira wansi eyo directly kayina toxins ekakola ezisumbuwa olubuto that is toxic ku lining eyo y'olubuto ekyokusatu akawuka kano ngiyise byproduct yaako but physically akawuka kano kennyini that burrowing because obeera breachinze nja kuwa example ino olususu luno katonda yalukola nti first barrier yaffe bwe nfuna cut I've breached protection yeno so kitegeeza nti obuuka bwangu amangu okuyingira same thing bwe kayingirayo it has breached and weakened the strength of that so kangu amangu okuyingirayo ezo zengeri ezimu kuzitumanyi akawuka no zekaleeta muki ulcers so kagende kakuteekako ekiwundu ekyo and then before you know it ofunye ulcers now nga nvudde kawuka ako the second commonest way lyeddagala litumira bangi kuffe twagala nnyo okumira headaches painex aspirin we are guilty so ketumulemu katono tukomewo yes bwewa okyali ku MwasuzeMutya tuyine Dr. Ezra from Mengo era nga bwanyonyodde ndowooza nootinga era naawe ndowooza symptoms olina please take note and send a comment send that question omusawo akuyambe tuwumulemu katono tukomawo. Nkaniza nnyo mu kino kyaffe ekyokubiri tukyalina Dr. Ezra from Mengo and yes atunyonyodde ebintu ebisinga and twebaza nnyo mmwe abaweerezamu ebibuuzo byammwe nga mubuuza tugenda kuba tubisoma maaso awo omusawo akuyambe era naawe abadde alina okubuzaabuzibwa from different doctors ng'owakola tests wano nawali n'ofuna results naye nga tonnafuna treatment etuukiridde n'omusawo naye ajja kuba akuyamba nga tetunawumula omusawo abadde atunyonnyola infections oba ulcers zetufuna nga tumiza amadagala agamu era nga abadde atandikidde ku headaches. Yes, Dr. Ezra. Njogera ku eddagala eririmu aspirin bwe twakulira walingawo aspirin nga pain killer gye tumira but ne wajjawo headaches ne wajjawo painex mulimu bannafaamu abamira tamoxifen abamira pyroxicam not tamoxifen pyroxicam abamira brufen abamira diclofenac aceclofenac eddagala eryo lyonna tuliyitaminga as non-steroidal anti-inflammatory drugs painkillers yes. For whatever reason abayina allergy abayina omutwe nti gumuluma abayina nti ayina pain wano oba wali abayina cramps naddala abakyala back pain so eddagala lino part of the protection ey'olubuto waliwo ze tuyita prostaglandins birungo katonda yabikola naturally occurring mu lubuto nti biyamba okukuuma lining y'olubuto luno ngeri healthy nti wabeerawo ka breakage oba ka damage akazze baddamu ne bakazimba through the prostaglandins now eddagala lino lituyita non-steroidal anti-inflammatory drugs oba NSAIDs kyerikola liblockinga prostaglandin ezo. It's a way of that's the way that was it pain because prostaglandins beba messenger ba pain mumbiri so when you block them you kill off the pain. The problem is ezimu teziri selective nti ziblockinga buli kimu so ekivaamu nga health y'olubuto lwegenda ekola ki ekendera the lining the thickness of the lining egenda ekendera before you know it ngofunye ulcers. It's very funny that abantu bangi nnyo abajja nti mbadde mmira brufen for so long ngafunye ulcers. That's why abasinga bakubuuza nga tebalina kuwa ddagala limu oyina ulcers. Ekintu ekyokusatu is what we call chronic stress.
Now sono stress wafu wa bulijjo w'abantu. Okay, ono nti mulimu gwa pressure, mulimu gwaki, no. Significant stress to the body. Kino twogera ku critical illnesses. Singa omuntu alwala n'agenda mu ICU oba n'alwala okumala ebbanga ddene oba afunye let me say afunye stroke, that is a critical stressor to the body. Now stress eno kyekola omubiri is one, ekendeeza healthier lining ey'olubuto, still something ejja kuleeta ulcers, but two, ebeera ne pro-inflammatory. Ngezaako okunoonya ekigambo ky'Oluganda okukinyonyola, but mu Luzungu it's pro-inflammatory mediators, oba ba message oba abatume abaleeta obuzimba mu mubiri, kye tuyita inflammation. Bye bikola byonna kugenda kulya kali akabubi akabikka ku lubuto. Ekyokusatu mu byo, olubuto luba terutambula ku speed nnungi, kitegeeza nti ebintu byetuumawo nnyo, but lastly oba producing acid mungi mu lubuto. All these things can cause ulcers. That's why abantu abafunye what we call a critical illness tubawa eddagala eryo erikendeeza acid mu lubuto to prevent those stress ulcers. Ekyokuna, now those are the most common and most important. Tulimu bino ebirala, tubamu ne lifestyle. Okufuuwa sigala. Okufuuwa sigala. Now kino sijja kukireka ku sigala yekka, nja kuleeta okufuuwa sigala okupya, shisha. One puff of shisha, a pot of shisha, is equivalent to smoking about 6 to 10 packets of cigarettes. That one session. Chokati mwatu doctor ababinywa bagamba ando kati kano kali lighter. This is lighter. Sigala, but omulimu gwange gwa tutuyige ffenna. One pot of shisha is equivalent to about 6 to 10 packets of cigarettes. Wow. Now, bw'ofuuwa sigala kyakola mu lubuto is to agendera ddala ku lining eri n'agikendeeza. Nawo abamu ku ffe bajjajjaffe abakulyako mu kyalo walabanga baali bagiyita bati, anoonya ekigambo ky'Oluganda bakiŋŋamba nkyerabidde bannange, that suit akwata waggulu mu kiyungu, ekiyungu ne kikwata that black from the smoke. So what you see up there is what's happening in your lungs and in your stomach, precisely if you smoke. And that's how it ended with it now. Smoking ejja kuleeta ulcers, but ejja na kuongeza emikisa gye ulcers okutambula okugenda mu maaso, sina kindi okendeeza speed at which you heal for your ulcers. Ekyo nja kukiteekako muganda waakyo okunywa omwenge. Naddala abanywa waragi. Waliwo akakunywa bakayita masinike. Never punching and I take a walk. Bakubya panchi. That's okay. Waliwo akakunywa bakayita masinike. Simanyi balirebe ku bantu. N'akayiwayo na at times mbuuza n'ekiki ekikunywesa akantu ako nga kakuuca. Masinike oyo kyasooka okukola is agenda it irritates and burns the lining ey'omunda. Now research has come out and is very clear. Not all alcohol will cause ulcers, but alcohol will worsen you aina ulcers. Warajinga ye, what it will do is it's going to irritate the lining. But Katonda yakola, by the time we kayitira wano baba bakatabuddemu ebintu bingi ne katuukira eno nga kakakkanyeemu. But those of you who feel the burning nga okanywa, it means nti katandise okwokya those cells. But what it does, in especially chronic alcoholics, abanywa omwenge nnyo, ajja kutta appetite yo. Yeah, most alcoholics don't have appetite. You won't eat. Bw'oba tolya, ulcers zijja kujja. So our bodies are programmed, olubuto luli programmed nti kasita nteeka ekintu mu kamwa, the stomach is expecting ekintu okujja, so nga lutandika okwetegeka okukola ki? Okukunya. Yes. So people who chew gum a lot, people who snack a lot, abantu abatali kimala. So jukira bw'olya nga crisp etuukamu kumpi nga mu lubuto temulimu kiki kirimu. Abantu abanywa soda n'ofuta appetite. So olubuto lujja kulowooza nti waliwo ekikola ki? Ekijja. Bwe lutandika okwekunya bwe luti,
nga lukola ki lwekola ebiwundu and then it's also producing acid. Same thing happens if you don't eat. When it's also related to the other side of stress, the critical illness stress bitwayogeddeko. Bwenvaawo waliwo viral infections ezimu. Nsonga tunagenda ku viral infections. That means when abantu aba snacking ennyo nga bagamba nga babuuza but you don't eat, gagamba no but I snack, so it's a way of mbanga alidde. Snacking is 2-3 ways. Mulimu wo snacking ango snacking ku something significant. Kanu abamu aba snacking on chips or fruits. That's not bad. No snacking I'm talking about is abalya crisp na aliayo ne biscuit. Okay, mfuche mmere. Exactly. Yeah. That snacking there is, yes, olutujja kubaako ne byerukunya, but it's not sufficient. People who chew a lot of gum nga tebalidde, people abasiiba for extensive hours. Okay? Yeah. Kijja bwoba oyinza okuba nga tulina ulcers. Nikitazikuwa, but gowanga obadde zitandikiriza okujja, it will aggravate them. Yes. And then njagala kujjawo kino nakyo kankyogereko. Abantu bangi abaga nti ono alina ulcers zitakkirizibwa kulya matooke, takkirizibwa kulya kino. Again, ekigambo kya Katonda kigamba nti abantu bange bafa kubanga tebakola ki? Tebamanyi. Era abajja kuwonyezebwa ku lw'amagezi n'okumanya kye tuliko kati. There is no written law nti emmere ereeta ulcer eno tezireeta, nti nze nina ulcer bangana okulya kino. No, the advice is lya okusinziira ku kiki emmere kyekukola. For example, sitera oyinza okulya ettooke ne litakuyisa bubi, n'olya akawunga ne kakuyisa bubi ng'olina ulcers. Nze nendya akawunga ne kampisa bubi, oba nendya ettooke ne limpisa bubi, akawunga ne katampisa bubi. N'olya ebijanjaalo ne bikuyisa bubi, n'olya ebinyeebwa ne bitakuyisa bubi. Nendya ebijanjaalo ne bimpisa bubi, n'ebinyeebwa ne bimpisa bubi. So it's about how do you react to this food. Tuyina kati tuyita targeted therapy or specified therapy. Tetukyagenda one shoe fits all. Nga bwe bagamba nti omulwadde wa sukaali tolya kino tolya kiri. Yes, we know nti bisobola okuleeta sukaali okulinnya. We know nti bisobola okuleeta ulcers z'okuluma, but it's individualized. Because what this does is bwembanga obusobozi bwange bwakugula kawunga waka, kyoba ngambye nti nkwate sente zandigenze ne ziweerera omwana ezandindeese emmengo n'enkola wellness check-up ngulemu ettooke, which is wrong. So eat according to how this food treats you. Going back to the main point, mulimu viral infections ezimu ezisobola okuleeta ulcers. And how they do that is directly zijja ne zitakula. Manyi waliwo akawuka kamu keboogerako akaleeta kumpe buli kimu, ke kawuka ka mukenenya. I think it's one of the worst viruses ever made. But mulimu obuwuka obulala viruses zimu subira nti neetaaga okuzoogerako, but mulimu viruses zimu ezireeta infection mu lubuto. Norwalk virus, mulimu Epstein-Barr virus, mulimu herpes simplex virus. There are quite many esobola okuleeta ulcers. Awo nga nvuddewo nga njogera ku kiri kye nayogeddeko nti abamu ku ffe ku ndaga butonde yaffe obeera okola acid mungi mu lubuto. And lastly, era nja kukiddamu nkiremereko, lifestyle can cause you to have ulcers. So waliwo abantu nga tetunatuuka kujjanjaba okw'omusawo gwe korekomendinga nti mujje mu ddwaliro tubakebere. Wagambye mu kutandika noga nti nze sisobola kujjanjaba ulcer nga sikkebedde bwe olina ekiwundu. Kati waliwo omuntu awulyamu embeera mu lubuto oba gas oba okulumizibwa ng'alidde emmere. Waliwo ebika bya ulcer nga abamu bagamba nti nze mmala kulya ne mpulira obulumi. Ate olina agamba nga sinnaba kulya obulumi bwe bujja. So difference eriwa. So nga bwe banagamba nti types of ulcers.
mulimu kye tuyita gastroesophageal reflux disease. Reflux nti ebintu biva mu lubuto ne byambuka waggulu. So obubonero actually oba ulcers I think bufaanagana nti ojja kutandika n'ekikeeto, abamu bagamba mpulira omuliro mu lubuto, abalala mpulira ekinyoola mu lubuto nga ku mmeeme gye bayita emmeeme, and then abalala bajja kujja n'emmeeme okubasinduukirira, okusesema, okuddukana, abamu bajja kutandika okulira gaasi nga mungi mu lubuto, abalala bawulire nga waliwo ekimunyoola mu lubuto, kimunyoola, abamu ne batandika n'okusesema omusaayi, abalala ne bafuluma omusaayi, abalala ne bafuluma ebya black. Symptoms of ulcers now. So when constipation, right? Yes, it can be constipation. Okay. So mu gastroesophageal reflux disease, omuntu anytime awulira ebintu ebimwokya nga bikola ki? Nga bikomawo. Sometimes ayinza obutabiwulira nga it's so subtle and quiet. Naye ng'owulira akamwa kaba kasabuse buli kaseera, olulimi lubaako amabwa, amannyo gali sensitive, ofuna ekifuba ekitagenda, ofuna attack ez'asthma ez'okuli kumukumu, akamwa kakala, owulira ng'olina ze bayita tensors but pharyngitis ezijjira kumukumu. You could be having reflux. Now, netuba ne ulcers. In fact, before I go to ulcers, gastritis, duodenitis, bino kye bitegeeza nti akabubi akabikka ku lubuto n'ekyenda ekito kalungudde, oba for lack of a better word kangambe kanuubuse. Okulungula bwe nkyogera bayinza obutakitegeera. Kanuubuse. There is no physical ulcer gye balaba, but kazimbye, kanuubuse. Waliwo kye tuyita erosive esophagitis, nti ne muno mumiro ogutwala emmere, acid wabanga akomyewo nnyo aleetawo nawo okulungula oba okunuubuka oba okuzimba. Naye tugenda ku ulcers. Ulcers za mirundi ebiri. Tuyina duodenal ulcers ku kyenda ekito ne gastric ulcers. Zaawukana zitya? Wali ogambye kukyenda ekito, wano kukyenda ekinene oba olubuto. Manyi bagamba ekibi ekiriwo nti Muganda agamba nti olubuto yalumenyaamenyamu nga alusinziira ku bisolo. Oba gye nandiise sijja kugiyita ssebusa. Banjiyite nti abamanyi Oluganda bananyamba, but stomach. Ffe gye tuyita stomach, abamu stomach yeeno yonna. Ffe stomach yewana emmere weetuukira. So gastric ulcers zijja kweyongera. Kamuntu agamba nti mpulira obulumi nga sinnalya. Bwendya obulumi ne bugenda. Why? It's because bw'oteekayo emmere olubuto luba terukyakola ki? Terukyekrashingako, but tune acid ne bwajja agenda mu mmere. So the pain goes ng'olidde. Is it ulcers? It's the ulcers, of course. They are ulcers. But bwemba n'ekiwundu mu lubuto, example yino, n'ekiwundu mu lubuto. Picture nti nolwe lubuto lwange, nina ekiwundu wano. Bwemba nga siinaamu mmere muno, ne bitandika okukula kugira bwe bati, bakuuta kuki? Kubwa kwennyini. So the pain is going to come. Now when I eat bwendya, nja kuba n'ekyokuuta, so sijja kuuta direct kuki? So that's why nti abayina gastric ulcers bw'alya emmere pain egenda, bw'aba tannalya pain bwejja. Those are gastric ulcers. Duodenal ulcer is the opposite. Bwemba sinnalya siwulira bulumi, bwemba ndidde pain bwejja. Lwaki? Because olubuto eruggwera duodenal mwetandikira. First of all, kapasagi katono. So emmere bw'eba eyitawo, eba eyita kuki? Kubwa. Eba eyita kuki? Kubwa. So that's why they feel pain nga balidde. The funny thing is, duodenal ulcers are more common than gastric ulcers. 3 times more common than gastric ulcers. Why? Akawuka kali pylori kasinga kubeera awo around the duodenum. Kasinga okwagala waliwo omusaayi mungi, so emmere nnyingi awo. Gastric ulcers zitera kujja in stress, eri critical illness stress. Abakozesa aspirin omungi ne bannaffe abalina lifestyle embi ez'okunywa omwenge omungi, okufuuwa sigala n'obutalya bulungi. In fact,
sigalo naine ebintu bingi byakola bwotunulira science nti amanyi n'okukyusa oba n'okutandika okukyusa ndaga butonde yeyo obutofaali obumu in certain places. So akyusa how your DNA behaves or expresses itself. So bw'ova ku ezo ulcers, tudda ku kiri ekyokulungula. Now ulcers zino symptom yazo ekyasinze abamu bakyulira nti mu kulya maze okulya oba ki. Now tulina kye tuyita warning signs in ulcers. Omuntu singa oba ofuluma stool oba bukyafu empitambi nga ya black, it is a sign that you're bleeding from the stomach. Aina kati ali noma aina kufana nati. Normal stool aina kuba yellow. Yellow. Or sometimes green kwaba balidde greens enyingi, or sometimes at times amanyo kuchuka nafuka green when you ngo losing aro pigment mubiri je tuita biliverdin eva mu kumenya amenyo butofali. Sometimes it can be green, not all the time. But the normal one is yellow. Why? Waliwo byproduct ekibumba kyefulumya as a way of detoxing the body. Obuuka buli bwe nagambye normal flora mu lubuto bugimenya amenya nefuuka yellow. That's the normal stool. Okujjako ng'obadde olya chako mungi, that's when your stool should be black. Abamu nammwe abanywa Guinness, that's when it should be black, because Guinness is like stout. Naturally your stool should be brown. Bwe tusanga ng'omustool wali mu black nti ofulumya stool ali black, tonywa chako tonywa mwenge ate nga kyalubeerera is consistent, you are having bleeding from the stomach, because omusaayi gwetabula n'obukyafu buno gufuuka black. Kyakubiri abantu abasesemu omusaayi, that's a warning sign. Abantu abakuta amangu ng'olya katono n'olira ng'okkuse nnyo nnyo. Abantu abatandise okusuula kiro ku speed ey'amaanyi. Abantu abawulira obulumi nga bamira oba nga balya. These are warning signs, and mu fuuti be bano abantu betwetaaga okukolako kye tuyita endoscopy. Endoscopy abasinga bagyogerera bagitya era bannange ejja kututte ejja kukola. No. Bwe baali batandika technology ono yali muzibu. But with experience and new technology coming in nebikyuka. Endoscopy bayisaka kamera mu nnyindo. Nikagenda nga, because in real time nga bwe nkayisa nga tutuna ku TV ntulaba nti wano waliwo wati, wano waliwo ekizimba kino, ba wano waliwo ebbali ne waliwo ki, and then we can even picture tuyita biopsy. Na abasinga bagamba bagenda kunsalako akanyama bagenda kunsala nnyo. No. Bakozesa mpiso ng'empiso gye bakuba muno. But it's specialized nti esika bweyingira bwetyawo bwevaayo with tissue oluusi gyotasobola nakulaba namaaso go, gye batwala ne bakebera mu lab. And these are services we offer in Mengo. Mengo erina endoscopy unit with good technology. Endoscopy era baba bagikola teruma nti tebakusanyalaza. It is of course irritating. Ngaboga nti na akantu akampise nnyindo. Actually the most irritating bit is nga kayingira wano. After that no more. But this is what they do. They spray. In fact twatandika n'okukyawa okuyita mu nnyindo kati nga tuyita mu ki? Mu kamwa. Ne bagamba mira. They give a spray local anesthetic no bantu toyina kyowulira. Nga kayitawo. For the others mulamu abajja ne baganza saagala kuwulira. They can do a sedation. Ne bakwebasanga go balongoosa abantu. Ne bakwebasanga. All these are available in Mengo, so you can come and do them. I encourage people to do endoscopy ng'olina warning signs ezo, because bw'oba ng'olina ekizibu tukizuula mangu ate ne tukola ki? Tukijjanjaba mangu. Nina abantu abamu abajja ne baŋŋamba expressing ignorance nti kyesimanyi tekinzita. It's ignorance. Ekyo nkivumirira. It's ignorance. It doesn't mean nti oba tekitegedde ekyo kigenda kusirika tekijja kugenda maaso. It will go on and it will kill you. Now Cancer Institute esanze obuzibu okujjanjaba cancer in Uganda, because over 70% of the cases they receive are end stage cases.
nga tebalina kye basobola kukolera. Yes. So that's why I'm saying if we check it early ng'ofunye obuzibu buno tusanga nti waliwo akazimba akatandise quickly basobola n'okukasalamu there and then and then they send you for treatment early. There are many people who are being saved. That's why statistics z'e Bulaaya size zimu ng'ezaffe wano. It's because boba kiraba mangu and they treat it early. In fact, nina bidde kyali kirisobola okuleeta ulcers. Waliwo bannaffe abalina cancer who go for radiotherapy. Oba bannaffe weli in Uganda tulina radiation plants abakola mu radiation plants abakola uranium, platinum, quite many other radioactive components, iodine. Radiotherapy or radiation esobola okuleeta ulcers because kyekola radiation ebwe kuyitamu ebeeretta obutofaali oba ekaza obutofaali, so it goes to the eri layer gye twayogeddeko ekuuma olubuto, dries it up. Musawo kati ate kino kye batwambaza nga tugenda mu X-ray. Yes. That's different. No, radiation is often a X-ray are quite minimal. Yeah, take a toilet bipya nti tukozesa digital X-rays, so we reduce the amount of radiation we give. Radiotherapy gyenjogerako ndala, it's used in treatment of cancer. Yes. Eyo gye twogerako because the band of rays they use is very high. So esobola okuleeta obuzibu obwo. Okay. Back to ulcers nti bw'oba ne warning signs ezo, we advise ojje bakola endoscopy. Yes, ya beeyimu, naye nze ngamba abantu I don't put a price on health. Yeah. Ekinsesa kiikino ate kinnuma nnyo kankigamba Bannayuganda. Emmotoka yo bw'efa ogirinza tosobola okola ki? Oddukirawo. Naye bagamba emitwalo 5 tozifuna. Ozifunirawo by the way. Nga bazze ne bateeka omukolo ewammwe ewaka nga gwe taata esente okola ki? Tofuna sente n'ogutereeza bulungi. Ekinuma ekirala kiikino Bannayuganda kankyogere. Munnammwe bw'ajjanga mulwadde asiina sente bw'afa ente gye ziva tomanya nayo. Abalamu gamba nti ente zange anti embuzi zange anti banaye kambyogere kati ng'omusezi agula essowaani ndi mukunja niite mutya tukyakunja bantu tukunja miti. Ekyo kyogere nga tukomyewo Musawo, tukirindiridde kati kiwulire nga tukomyewo, katuwumulemu katono naye ndowooza bwe tutuuse ogenda otegeera emitendera, ogenda otegeera ebintu ebyenjawulo ebikwatagana zino ulcers. Katuwumulemu tukomawo. Yes, nkwaniza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokusatu tukyali ku MwasuzeMutya tera Dr. Ezra era nga ebibuuzo byammwe tugenda kuba tubisomako mu maaso awo omusawo abeeko engeri emu oba endala gyakuyambamu naye nange gwali eyo nga bagamba nti ng'oli mulwadde wa ulcers ne bakugaana emmere emu. Omusawo ye agambye nti lya emmere oba weewala emmere according to ekuyisa etya nga ogiridde, sigamba nti kumala kugagaana amatooke ngate nga tonaba naggalya nako naye nebagaana okugalya. And then also tugende twekebese omusawo omubuuze nti bino byempulira symptoms zino zennina bakole endoscopy eri awo emengo kabeeyimu naye nga okutaasa obulamu kyekisinga obukulu. Obadde ogenda kwogera ekintu kati siteera kabeeyimu was kabeeyimu necessary. I had to. Wasn't necessary. Ife tuli ba minsoni eminsanye sente ntono. I know. Naye amazima akabeeyi kaali nyimu malwaliro. So mwegendereze. But mbali nakugamba ekintu ndi mukunja saagala kulimba ggwanga. Mwenna abava mukono and on tuli bakunja ne kati tukyakunja abantu tukunja miti. Temutya ate obudde bukyali. Okyogera oli serious bula. Abantu beeraliikira nnyo ng'essaawa z'obudde zitandise okukwatamu naye temweraliikira tukyabikola bintu ebyo. But on a serious note, I need to let people know we need to be serious now. Mwaba mugamba nti bwe sikitegeera tekijja kumpisa bubiti. Look, it's ignorance. And this is from ignorance. Manya bw'oyimiridde mubalikirawo okubabba. In fact tandikirawo njagala na
ntandikira weyagala ntandikira badde njagala oyogedde ku kyokutubba ng'ebintu ebimu ate batubba kubanga tetumanyi ate era wakyogedde nga tutandika naye batubbira mu ngeri ki mu madagala ki number 1 yes fe tetukkiriza amanyi waliwo bagenda bakebera gamba bankebedde obuwuka bwa ulcer ne banga siina ulcers now H pylori tetukozesa musaayi because omusaayi bakebera antibodies kitegeeza nti nalindwaddeko ku kirwadde kino therefore nina abasirikale abaali balwanyisizaako obulwadde buno so bwe bakikebera almost 100 people will actually have positive antibodies. Now ekirala is about how we test for H pylori. Yes. H pylori tukozesa bintu bisatu. Number 1 waliwo kituyita urea breath test. Mweri mu Uganda ogende omusawo nakuwa akantu akokufuuwamu. Yes. Because it's checking for ammonia, they will see if the ammonia is there, it means nti akawuka weekali kakola ki these problems. Number 2 is kituyita stool test. So natunagenda ku number 2 nsaba kusala ekirimu nagenda ko nenkola urea breath test but the thing turned yellow naye nze nga mpuya obulumi bungi nnyo nende bangamba nti siina kawuka kaleeta ulcers. Yes. Nenga ate obulumi kyabuwulira. Yes. So urea breath test yanyambira waawo. So urea breath test yakuyamba okumanya nti the ulcers you have are not caused by H pylori but something else. Ekyenjagala abantu bategeere nti it doesn't mean olwokuba H pylori ali negative siina ulcers. Abamu kwe mubadde mukozesa aspirin for so long. Abalamu mubadde musiiba. Abalamu mubadde mulya bubi. In fact waliwo nekyakyembadde neerabidde mu covid abantu bangi baatandika okufuna ulcer. Why? Bakozesa nnyo emmere erimu acidi omungi. So citrus fruits, njogera ku nniimu, njogera ku michungwa, njogera ku nanansi, njogera ku mangada, waliwo apples ezimu zirimu citric acid. Citric acid ono bwatuuka mu kyenda ayawukana bamwawula kati sagala tugenda nnyo mu chemistry naye acid ayawukana n'aleeta kye tuyita hydrogen ions. Zino hydrogen ions ne zigenda ate munda mu butofaali bukola hydrochloric acid oli ne zitandika okubagamba nti muleete acid ki mungi ekivaamu ng'okola acid mungi ng'otandika okufuna ki obuzibu obwo. Mulimu refined foods, especially white food like white bread, white rice, akawunga, lumonde, ebireeta ekikeeto. What these foods do is zibaamu potassium mungi agenda still na exchanging with hydrogen ions. So agenda munda mu lubuto muli n'agamba ebyenda mpankuwe potassium ompe hydrogen. So ba producing acid mungi n'akuwa that feeling of ekikeeto. So it doesn't mean that because the urea breath test was negative you don't have ulcers. I think the second one is the stool antigen test. Antigen kitegeeza nkeberera ddala akawuka. So antigen kyeki ekimakinga akawuka kano. Let's imagine nti twagala kumanya nti Stella yani. Stella nante yani. What are they going to use to know this is Stella? DNA. Before you go to DNA. Sorry. No. Oh, okay. Kiki ekiraga nti ono Stella? Okay, face. Yes, they can go to DNA. There will be people who abakulanga Stella. Tiwotunulira baganda baganda muyimirire mali mwenna mukyuke. Let's try to know who Stella is. It's impossible. But your face and your DNA is what makes you Stella. So the antigen testing kyekola nti ebeera ekeberera ddala akawuka. Si nti ani yakalwalako but akawuka kano mwekaliye oba nedda. That's why we use stool H pylori, not blood. Right, stool. Exact. Why stool is because nga bwe nagambye fecal oral route kabeera wa
kabira mu lubuto mu byenda mu buchafu so buchafu nga butambula jukira ka multiplying so kaba kakola copies ne zifuluma so we check for that antigen. Okay. Ekyokusatu kye tukozesa endoscopy. Bwe bakola endoscopy ne bakujjako akanyama kaluka genda ne kakola ki ne kakebera ne tumanya nti no this is stool H pylori infection. Togenda mu ddwaliro ne bakozesa omusaayi ne bakulya sente zo nti ebaŋŋambe nina obuwuka no you could be having the antigen bajja kulyako sente zaabwere ate ekirala H pylori tumujjanjabira nnaku 3. So that means musawo nti ulcers tebakejjebirako wadde na musaayi wadde because some people be like nze bazieko musaayi bagenda kebera oba nina ulcers bakulidde sente zo zaabwerere. It's not yes kajja kulaga nti antibodies are positive but it doesn't show whether the bacteria is actually there or not. Singa mbadde ne H pylori leero ne banzijanjaba 2 weeks nezigwako akawuka kano kajja kuba kaweddemu but abasirikale abali balwanyisa akawuka kano which are antibodies bajja kuba bakyalimu muki mu mubiri so when they test they will still see nti bakyalimu. That's why I'm appealing to you my fellow clinicians tulekeraawo okukozesa blood H pylori mukozese stool mukebere stool because let's do things the right way ng'amateeka bwe gali and also endoscope of course is first class eyo ye gold standard although nti ya sente nyingi ate tetera kwagala kugikola ku buli omu they are selected patients who we take through this and ne mukebera tulina kye tuyita invasive and non-invasive. The non-invasive arm kitegeeza nti tetukuyingiridde nnyo either kusindika tube mu kamwako oba mu nnyindo yo oba kuteeka bintu muno but we are checking either musaayi oba your breath oba your stool. That is non-invasive so it's encouraged more than that. Test is no zonna tuzikola emengo so you know lab yaffe is internationally accredited. Kitegeeza nti bw'ojjawo sample n'ofuna result ne bw'ogenda mu US accreditation. So yes, we do have these services. So it's important to go see the doctor. Mulekerawo kwejja bannaye Dr. Google yabaleetedde nnyo obuzibu. Waba ogenda ku Dr. guno gamba what's the cause of stomach pain? Definitely Dr. Google manyi kyagenda okugamba. Could be cancer. Could be ulcers. Well, we get depression ngoloza ofunye exactly. So simanyi lwaki temwagala kuleeta sente ezo ebyatusomesa muzireete sente ngabo otasobola genda ne weeyimirira oba n'ogende wammwe mu kooti ne weefuula looya nga weeyimiriridde looya waba osobola okgenda n'omuwe sente ezo nezaffe muzireete nga bw'ogenda n'otuusa ebintu ng'olina okgenda ku wakuyiwala okusasula sente ezo naffe muzireete tukole muzireete tubajjanjabe saagala ekyo kankiremereko naffe twasoma netukuuka mu bintu bino so that we do the right thing ate temugenda mu bafere gye bagenda babbira because abafere bo bangi. Musawo oyogedde kwezo engeri gye mulabamu obulwadde buno n'enzijanjaba gye mukozesa. Naye musawo abantu batyogenda mu ddwaliro and not because nti bya bbeeyi because oyinza okugamba nti lyakabeeyi mu naye nga it's affordable okusinza ku bulamu really naye ate musawo abantu baddukira eri sayidi eri muhabo etutyayo nze nja kwogerayo ne baddukira muhabo ne bakuwa obudomola nga 8 n'onywa bungi nnyo ekibumba nekikosebwa ensigo nekugamba complications ezili awo so musawo twogereko ku habo. Ku habo okujjanjaba ulcers. Kale awesingira ddala okwagala kanterere n'okutegeera. Number 1 disclaimer. Eddagala litukozesa mu ezzungu erimu liva mu bitonde mirandira bikoola miti naye ebintu bino biri researched ne bamanya nti empeke emu eya panado yekumala okujjawo obulumi n'okujjawo ki omusujja nti bw'omira empeke 6 omulundi gumu zisobola okuleeta obulabe kuki ku kibumba. It is researched so we know ate era bwe kijja ku kibumba antidote yeeno
This is the problem I have with herbalists. Yes. Nambe mulekerawo okweyita abasawo. Please don't call yourself doctors. Yeah. Mwenna mbategeeza ba herbalists. Stop calling yourselves doctors. Mulekerawo okwerimbika nti muli basawo. Okujjako ng'agenda n'osoma emyaka 5 n'ogattako omwaka ogwa internship. Yes. Kufa ababongeddeyo abanafu abalabongeddeyo okusoma either myaka 4 oba 5 oba 6 to become a specialist. N'ogattako emyaka 2 oba 3 to become a super specialist. Yes. Mulekeraawo okwerimbika mu busawo. Call yourself a herbalist. Point blank. Ekyokubiri lwaki bagendayo is because mune babawo obudde. Which we don't give them as doctors. Bajjewo ina line y'abantu 3 ate bweko mu kulaba abangi n'akasente. Ekyekikuluma kale oli ajja kutuula amunnyonnyolera olusi ntuula ku TV n'empuliriza abantu nga boogera ku bintu bibatamanyi ne ngamba mukama lwaki tutuyamba. And then I'm also calling upon government ekoze bulungi nnyo to try and regularize and you know monitor herbalists. Banaye mu amaanyi ge mukozesa okukwata abasawo abakoze ensobi. Yes. Abasawo abakoze ebintu ebitali efiko. Ge maanyi ge tusaba mugateeke ku herbalists abalimba abantu. Why? Kino kankyogere. Yes. Obudomolo bwe kisooka tebuliko dose. Yeah. Akwakamu genda onywe. Ate ne basasula sente nyingi. Yes. Genda onywe. Another disclaimer. Yes. Waliyo haba akola. I will attest to that. There is herbal medication that actually works. Okay. The only problem is nti abafere n'abatuufu tubamanya. Waliwo research yakolebwa Mbarara. I was lucky nti nali nkyali ku university nga bagezaako okulaba contents of obudomola buno. Buli wawulira omusawo ow'ekinnansi kale herbalist. In fact aba na musawo wa kinnansi oyo herbalist yatumujeri. Buli w'omuwulira nga omuntu agamba nti alina eddagala eriwonya ebintu ebisukka 6 nga tebikwatagana. Run for your life. Ntera okulira abantu nga gamba nina eddagala eriwonya Ulcer, kabootongo, asthma, omugongo, sukaali, pressure, measles. Like now it's not yet illegal to think. Yes. Dagala limu neriwonya ebintu 8. Yes. Nanafe mu luzungu tetunaba kulifuna. And then there are things that I want to tell people nti tebiwona. Bane owuliranga omuntu agamba nti mponya hernia. Nini dagala liwonya hernia. Kamba nnyonnyole what hernia is. Hernia kituli in a lining of your oba lubuto oba wa nga waliwo ekiro kujja nga waliwo eddagala erikuza ennyama n'eddamu n'ekula n'ezibawo eriba related to dabeko. Omuntu wajja naga nti n'eddagala eriwonya hernia wegendereze nnyo. Omuntu agamba nti n'eddagala eriwonya si kuweweeza. Yes. Naye eriwonya pressure ne sukaali. Be very careful. Yes. Lwaki nemedde ku bintu bino? Yes. Bwe baakola research twagenda okusanga nga content eziri mu budomola buno. What these guys did is again either nafuna truly waliwo ze tuyita phytochemicals kati ng'ekigaje. Phytochemical ebeera esobola okuwonya ebintu bingi. So agenda nafuna ebikoola bye najja n'abifumba n'agenda nafuna eddagala ly'abazungu nafuna erya pressure nasekula n'ateekamu nafuna erya sukaali nasekula n'ateekamu nafuna erya antibiotics n'ateekamu nafuna erya ulcers n'ateekamu nafuna salbutamol wa asthma n'ateekamu. Now in truth bw'onywa these things will start to go. But the problem is eddagala lino likyusiza form. What it's doing is first of all dose tujimanyi gyonywa because alina okuteekeramu empeke nga 2. So n'onywa mils 10 you're drinking a very high concentration. Yes. Yeah. Eddagala kyerigenda okukola nti ligenda kutandika okusumbuwa ensigo zo n'ekibumba. Mengo Hospital in a dialysis center. I can tell you until we have seen an increasing number of patients abajja because of herbal medicine. Nga yasse ekibumba yasse ensigo. And ekibinti ekinuma nti baherbalist abamukumu abafere muri eyo mutudde gladly eating people's money. Nga mutte ebibumba n'ensigo. Again, mjagala abantu banfune bulungi. Waliyo haba akola. There are those genuine herbalists who are doing the right thing. Obuzibu obuliwo tomanya ali mutuufu ali mukyami. In fact namwe mbasabye ba herbalists mwekolemu omulimu.
mutandika okwattakinga bannammwe abafere. Okay, attack them because you know yourselves. Mwemanyi nti gwe kyokola kiri kukwalaali. And then come and publish. I'm waiting for a time when Uganda is producing medicine. Kati nga baleeta Covidex. Nefuuka export okuva negenda all over. Kine kakati bakyagikozesa for cough and flu. There are many people right now in Uganda bakola herbal chemicals ezitambuza, you know, a lot of medicine in the body, targeted therapy. Ababikola wano. Webali. I'm waiting for such a time nafe tutandise okukola eddagala lino. True, the worry is that bovaayo ng'olina a herbal remedy ejjanjaba ebintu bino, the pharma world will start a war on you because they make money from selling their drugs. Kati gwe boleeta ekintu ekijja competing nabo bajja kukuba. But nonetheless, I think we have come of age as a nation okutandika okukola ebintu ebyaffe. Now, herbal medicine, I wish I could say nti dikola, but abasinga benda byabamu bafere. So that's why I'm saying, take it at your own risk because birwaza ekibumba, birwaza ensigo, birwaza akalule, like they have so many side effects. So I will stick to eryabazungu because it is well researched literature wali. And I'm not saying nti eddagala ly'omuzungu terina side effects. No. We know it has side effects, but we know how to deal with these side effects. So banange aba habo si mu bubi. Naye oba omanyi nga kyokola kya bufere. Bambi banno tobatta. Tobatta. And then sigala muleeniyo oyogere ku kyomanyi ne kyosobola. And then also you banange mumanye ebintu bino. The information is out there. It's not yet illegal to think. Tandika okwebuuliza. Gwe ne bagamba nti ddagala limu ekikolo kimu ekihabo kyonya ebintu 8. You also in a gullible way nokkiriza. Ate omulabefu omulungi ne bakuguza obudomola kangeze nga 2 ku mitwalo 5, lwaki togenda n'ofuna endoscopy? Kale just n'okolayo test mu ddwaliro. Nina ba herbalist abamu bambi abanyumira. The herbalists abalungi who actually send you for tests first. Amanyi kyajjanjaba naye? Yes. There are those, if that's something ngambye nti waliwo abamu abatuufu ng'ajja kugamba genda osooka okola test eno. N'ogikola n'amanya nti kino na kino, okay, nkuwadde eddagala lino. And they are very okay nagamba bw'omaliriza wano genda mu ddwaliro bakkebere. Oba waliwo enkyukakyuka. And they are confident about what they are doing. Say that, abo mbawagira. Naye kati gwe nedde ekikuluma nkitegedde. Kati ate waliwo ne bannaffe bano mbajjukidde Abachina. Bannaye babbye abantu Mbachina. Kwata ku kyuma kino. Nsigo ndwadde, kibumba kirwadde, obwongo bulwadde, ayezi kirwadde, ne balyoka bakuwa supplements. Oba okutte ku kyuma kyekyo musawo. Anti mu kiscanning omubiri nti body scan. Okay. Era empapula ezimu zitulina nga zijja ewaffe ne ngamba bambi. Ate ne babaseera nno. Yankwasiza ku kyuma ne kiŋŋamba obwongo bwange bulwadde, amaaso malwadde, ensigo ndwadde, omutima mulwadde. Naye ate ng'okyali mulamu otambula. Bannaffe abo nabo ngenda kuboogerako. Abantu omumwa supplement. It's okay to have supplements. But togamba muntu kuva ku ddagala lye, especially kati njogera ku bannaffe abalina chronic illnesses ng'akawuka ka mukenenya, nga pressure, nga sukaali. Muleka asigale ku ddagala lye. Give them the supplement. Maybe supplement ejja kuyamba okukendeeza ku doozi gy'akola ki? Jafuna nga bwe muyamba, because there are also those herbalists who have actually spoken to people about this. Musawo waliwo oyogedde ku steroids. Waliwo omusawo gwe twakyaza ng'agamba waliwo steroids ziri downtown nga bafuna ebintu ebyenjawulo ne babisekula ne babiteeka mu mpeke emu ne bagiwa abantu okuwonya ekigumba or something. So steroids nazo bazikozesa okujjanjaba ulcers. Actually steroids zireeta ulcers. So what steroids zetwogerako n'abasinga mwagala nnyo zikozesa prednisolone, dexamethasone, hydrocortisone. Ezisinga abantu basinga okukozesa ye dexa ne pred nga bwe babyogera. Nafunye ssenyiga prednisolone. Nafunye okulumizibwa mu nnyingo dexa. Nafunyeyo ka allergy prednisolone. Now
Steroids zino kikino kizikola. They are anti-inflammatory. Otya. Naye nga bwe nagambye non-steroidal anti-inflammatory drugs, aspirin, aceclofenac, these are steroidal anti-inflammatories. Meaning the pathway is the same. Bigenda kuziyiza ki? Prostaglandins. That's why abalwadde abasinga, and we use them mu ddwaliro. Waliwo ababeera ku steroids for a long time because of conditions. Waliwo endwadde omubiri gwekyusa ne gutandika okwerwanyisa. Omuntu ajja kwetaaga kubeera ku steroid for about a year. We put them on medicine okuziyiza ulcers because we know the side effect of these steroids is ulcers. Number 2, mulimu ne bannaffe akwante kinaba kufuuka very common in Uganda abakozesa empiso eza steroids for building muscle. Yes. Same thing. The only difference is steroid gye bakozesa is the male steroid. So ekinfuula omusajja ekikufuula omukyala. You have a more female steroid than the male steroid. The female steroid you're talking about here is estrogen. The male steroid I'm talking about here is testosterone. So ekijja okunfuula omusajja to make my muscles grow very fast, make me have strength, bekuba testosterone or synthetic testosterone. Sasa tumulemu katono. Ntutte mu science. Tugenza waawo tulidde waawo nenga tukyali ku MwasuzeMutya weereza ebibuuzo byo ku social media tujja kuba tubiddamu. Tumulemu katono tukomawo. Thank you so much. Yeno party ya fesembayo naye ndowooza tutambudde mpolampola tubezeeko kye tubeze naawe munange byebadde omanyi ng'ate baakulimba ono nawali about ulcers ndowooza kati munange ofunye information enakuyamba ogendako mu ddwaliro. Yes, musawo akoze disclaimer nagamba nti waliwo herbal akola naye ate munange tunamutegeera ku ki how shall we know nti ono herbalist akola ono takola. So baby tetwegendereze naye nga we tuliwo information is power mnange obwekumira mu kumanya kizibu nnyo okubbibwa n'okubanga bakufira. Tulina ebibuuzo musawo basendinzeyo ko there's some questions ndoza mbikusomereko ojja kubanga baddamu. Bob Dola Kafuzi, I have the worst ulcers, gas in the stomach, heartburn. Bob Jangwe Mengo, first of all. Okay. Have you done an endoscopy before? Have you done these tests before? And then, abamukufe batuwa pulses of medication. Now, ulcers si kintu ky'ojjanjaba bwanofu nti kigenze kiwedde. No. Depending on the extent of disease you have and your lifestyle will determine. If you don't smoke, that's a good thing. If you smoke, kendeza, sigara. And then, if you've not done an endoscopy, you don't know what you're treating. And then duration, ulcer for 1 week, apart from suppressing the acid, we also want to heal the ulcer itself. If you keep exposing it to things that so it won't heal. Yes. Actually, I've used all kinds of medication, but hasn't been no improvement. It's still the same person. Have you done an endoscopy before? Number 2, what medication are you using? Number 3, for how long? That's why I'll still say, Jangwe Mengo, let's have a chat. Okay. Come with all your documents and the medicine you've used. Jangu tulabe, and also the people you see. When you call whatever junior doctor, come see a specialist, and we see. And then also, I tell people this: medicine does not work on people who don't take it. Don't expect to get well if you don't take your medication, right? Right? Yeah. And then some of us want changes instantly. I am very open to my patients. Okay? It takes time for some of these things to go. And when you register this improvement, be happy. But I'll say this. Come to hospital, let's have a look at it. Exactly. Then, I'll suggest. Then Monica Kim,
Bob katusubira ofunye that message. Monica Kim agamba gastric ulcers for 15 years. Did you do an endoscopy? Is still my question. I don't want to kwogera nti nina ulcers nga tokolanga ku endoscopy. Kinza okuba kintu kirala nnyo. It could be something else. Oyinza okuba ina kikansa nga kitandise okukola. Fibroid or something. It's something. You could be having a disease. Come to hospital, get checked out. Okay. Until you've seen a specialist, what we call a gastroenterologist. Before you have seen one, I don't want you to tell yourself from TV guide. But and truth be told, I am humble enough to accept sometimes when we have tried and things are not working out. Mbadde ko n'abalwadde bangi n'omujjanjaba mbutuufu ulcers nezigaana n'okukola ki okuwona. So for such people sometimes we go in for surgery. But also it's more psychological than physical. There are some of us who keep having a lot of burning pain. Sometimes what we do is and we just cut the nerve that brings sensation to the stomach and relieve you of the pain. No, of course it does its issues. Sensation. Sometimes you won't feel that you're full. And then of course we do other things. We put remedies in place. I am humble enough to accept as a doctor that sometimes there'll be that one patient nazibuwala, but what we usually do then is I'm humble enough to say no, specialist. Yeah. Okay. Okay, Avutya Alfred, what are the best home remedies and treatment for ulcers, plus the medicines too for treatment? Okay, handling in that some myths. Fatty foods, very sick, do not necessarily cause ulcers. We grew up knowing that. But they aggravate ulcers. What it means is bwendya ebintu ebisiika, ebintu ebiri spicy. Bwemba sina ulcers, tebijja kumpa ulcers. Bwemba nga mbadde nzirina, they will aggravate them. That's first thing. Second thing, some of you say ginger heals ulcers or ginger triggers ulcers. No. We are all different. For some of us, when I take spicy food or spicy drinks, the ulcers will be aggravated. For others, it won't. Why this happens, we are still asking ourselves questions. The other thing is about milk heals ulcers. Mbwamata gawonya ulcer. Msawa kambuze. Kati omuntu anywa bwabanga anywa entangawuzi nnyo nga talina ulcers naye buli wazinywa ng'afunamu maybe reflux. I don't know what kyogeddeko. What can that be? Thank you very much. Now, reflux is something different. What we ebintu byetumanyi ebireeta reflux? Coffee, chocolate, spicy food, fatty food. There are fruits like pineapples, like apples, which can cause or worsen reflux. What it means is that they relax. Nga bwe nagambye luli nti waliwo this sphincter gye tuyita esophagogastric sphincter eremesa ebintu okuddayo waggulu. What some of this food does is it relaxes this sphincter such that it's easier for stuff to go back up. Number 2, mulimu bannaffe abamu abalina kye tuyita hiatus hernia. Hiatus hernia olubuto luno tulina gye tuyita diaphragm eyawula amawuggwe from the stomach. Mu diaphragm eyo wakati we wayita esophagus oba gullet etuuke mu lubuto. So diaphragm eno eyamba okwongeza amaanyi ku sphincter gye twogeddeko. Now sometimes for one reason or another, nadala abambala fitting, people who lift a lot of weights, people who have chronic cough, people who have a lot of constipation, women who put on tight bras, and sometimes it's age related. Sometimes there's no risk factor that we can identify. And then the stomach starts to push through the diaphragm nejja chest cavity. So muntu nakola two type nabera ni two stomachs. Emu eri waggulu endala eri wansi. Nakola another
you know, like lumen. Ekitegeeza nti emmere ejja kujja etooke etule mu kapaati kana kahaniyeetiize so ajja kuba alya katono awulira nga kusse nnyo namba 2 awulira ebintu nga bikomawo then eryoka etandika okuyitamu ate okukka wansi mpola. Those who have that condition which can only be diagnosed on endoscopy, you need surgery, which we still also do in Mengo Katrina, laparoscopic surgery where they don't have to open you up. Laparoscopic surgery is the new in thing where bambu tuli and then they operate through that. You heal much faster and it's quite good. Still done in Mengo, and it's not as expensive as people think. But they're very doable and quite at a good friendly cost. So those are foods that can worsen reflux. But if we are talking about ulcers, yes, certain foods will aggravate ulcers. Nga okunywa sigara, nge nanasi, the citrus fruits, nanasi, enimu, emichungwa. Those can aggravate ulcers. Newe banga mbadde sizirina, they will not cause me ulcers if I don't eat them frequently. Obanga sirya bingi. Milk nti amata gawonya ulcers. That's a myth that has been demystified. Yes, it gives you a relief. Why? Because it is digested in the stomach. Bajjaga kubaga fuke bongo. Actually, probiotics, which are in yogurt, are known to relieve ulcers. Why? Because ziyamba the other normal bacteria okula so that they outcompete this H. pylori. Number 2, that things move very fast, and ne ammonia yenyini nabelanga badiringa nayo because it's this bacteria that deals with ammonia, so that it doesn't cause you damage. That's how it helps. So milk ajja kuwa temporary relief. Some people used to think the mata galimu alkali, so it reacts with the acid and it forms. Yes. However, there's also a risk nti abamu banywa amata ate gajja kuletera okuddukana n'okusesema ne gas mu lubuto. So yes, it's a temporary relief and it's okay. Abantu abalina ulcers, true. There are fruits and foods that we know now which help or aid in healing of ulcers. Disclaimer again, they don't treat ulcers. Tebijjanjaba ulcer. Nebiyamba ku ulcers okuwona. Kombucha. It's a fruit. Kombucha drink here. It's a fruit. Grapes. Apples. Cauliflower, fruits. There is another one called kochi. There are quite many fruits. Apples acid. So what apples is very South Africa, which we are not acidic. The red apples, they're still there. It doesn't have that pungent acidic taste. They warmer and it's calm. They do help with ulcers. Chili doesn't cause ulcers. So chili doesn't cause ulcers. Chili can aggravate ulcers in some, but actually some people who take chili actually feel better with ulcers. So it's the spices in the food that will give you the aggravation of ulcers, not particularly that. Now, home remedies, number 1. Guaina reflux. Eat small amounts of food frequently. Tolya bingi, because when you eat a lot of rujura, they will start to flow back. Eat small amounts frequently. Avoid things like chocolate, like coffee, like citrus fruits if you have reflux or ulcers. And when you eat, togaramiridawo first time. No, stay seated up for a while. Allow the food to seep through. Okay. And then we usually give what we call prokinetics, so that food doesn't stay there for long, but rather it moves much faster. There are certain foods, if eaten well, that might help with ulcers. Cabbage has a thick gel-like substance which goes on and sits there. And of course,
fruits and vegetables are very healthy for the stomach. So they help to heal this ulcer. The vitamins in them help to heal ulcers. Bwabadde afuwa sigala omungi mukendeeze. Abadde anywa omwenge mukendeeze. Cabbage how often omuntu wanaginywa? Problem with cabbage is it is a very big mover of infections. Especially acute those no-walk viruses. So it has to be first of all cleaned very well. Nozifumbako. Like steam them to remove all this bacteria because the problem is ogenda giblendinga and you're going to take it raw. So bobanga togirongosezza it's easy for you to get an infection of the stomach. Because you blend cabbage ngogikwata sala tekamu also because this you have to first steam it ogirongoseko ojjako biri bafuirako and then also cleaning of the bacteria. Tojoza bulungi nnyo. These are we were trying to kill off this bacteria. Yes. Yeah. Okay. All right. Musawa ate nga sinasoma ndala oleba tugamba nti bo mazo okulya okwewala reflux sometimes nti so kwebaka on the side of the stomach, that is on the left. Kiyamba kiti ekyo. So you know when you lie flat like this oberange yesulise. Okay. Or what we tell some people is kwezi zikanyo, so that instead of being this you like this. You applying gravity into ebintu tebikoma waggulu bikirira bukirize. Okay. When you lie on the left side, okay, there are many structures kati bina bikyuka ne biranga biringa ebigwa wano. Okay. It kinks a little bit so that things don't come back up, but still wetaaga okwezizika. It's important so that yes, the wezizika yopiro so that you bit raise ebintu bireme kudda. Yes. Nenga kirungi okwebaka on the side of the stomach okulya. Yes, it is okay. Okay. It is okay. For some people it relieves, but what we know that has worked best kwezizika, it works so well. Okay. Yes. Kade, where about himself? All right, we have Sichito Hajara. Ulcers nazo zileta musujja. It's a question that has been asked and it is fun. Okay. Yes, we have seen it in some people. And how does it bring? Cytokines. So twina chetuita pro-inflammatory cytokines. Mulimi manyi kyogedde mu football, let me try to break it down. Yes. Ekibeerawo nti obuzimbu chetuita inflammation. Okay. Wabuyita buzimbu bankuyita ki. But it's inflammation. Musasi, I don't know of the Luganda word to best explain it. But it's inflammation. Yakuyita buzimbu mu mubiri. Okay. Katonda yateekawo mediators of inflammation oba ba messenger abatambuza information yeno nti waliwo obuzibu obuliwo. Let me give an example. Nti wenfuna malaria. Okunotifying omubiri nti tulina omulaba atuyingiridde bajja kuwa musujja. Okutegeeza nti waliwo obuuka obuyingidde mu lubuto obutalina kubeeramu so that naawe weeganga n'ofuna eddagala ettuufu olubuto lujja kutandika okukuluma lukunyoole oba otandika okudduka. These are mediators of inflammation. So ekibaawo in some people, and this is not in everyone, we've seen these weird things. Okay. Era nina omulwadde gwe nafuna who gets it nti olw'obuzimbu obungi obubeera mu lubuto ba messenger bo ba inflammation beeyongera ne babeera heightened and sometimes basobola okuleeta ki fever ne baleeta olusujjasujja olwo. Okay. I've seen one patient who yafuna H. pylori infection because it's a bacteria. Okay. Nafuna omusujja because of sepsis. From sepsis nange kyogere ntya mu Luganda infection bagamba infection, bacterial infection. Yafuna bacterial infection okuva ku H. pylori. And we twamujjanjaba n'eddagala ettuufu temperature negenda. So yes, some people do get fever omusujja from ulcers. Yeah. Okay, thank you. Then tuyina Justin Ainaitwe. I'm Justin from Chenjojo district. Mami wange aina ulcers ate ne kirala aina ekizibu emisi
tetambuza musaayi bulungi misuwa okay runyankole let me see okay musobola kumukolako thanks for the show mengo yes abasawo bonna tubalina naawe ekyomusaayi obutatambula omanye oluusi tugenda mu malwaliro gano agali remote bagamba musuwa tegitambula bulungi ate ekyenuma sometimes as abasawo is not accepting your limits are not telling patients the truth nti kyongambye nyinza okuba obusobozi obukijjanjaba sibumanyi abasomesa abansomesa bangamba the best doctor is the one who knows their limits. I am not a specialist in everything. Yes, nsobola okugezaako okujjanjaba ebintu byonna ne mu department yennyini gye nkolamu tulina bannaffe abaakuguka kati sisobola kufiirako ng'oli mulwadde wa nsigo nga aliwo omusawo yakuguka mu nsigo ne sikusindikayo omulabe. I mean, I'm not medicine is not about being a movie star or a hero. It's about working together. So for you, yes, muweereze tulabe because tuba tumanyi sagala nnyo kunyonyola abantu bakujjanja abantu ku kintu kye sirabyeko. Yes, true. It's important okumanya ayina ki. Oyinza okwesanga nti mujja kukola endoscopy nga ayina ebizimbe ebyakwata nga bwe mukiwa eddagala it will go. Oyinza okwesanga nti agamba nti emisuwa tegitambula nga mu butuufu maybe asanyalala busanyalazi, maybe it's weight, maybe ayina pressure, maybe ayina sukali nenga oli bagamba nti because njagala mbuuze bwe bagamba nti omusayi tegutambula bulungi wagulabako mwabagamba bannammwe nti omusayi tegutambula bulungi how did you see it? Wakola scanning nolabe emisuwa nti omusayi tegutambula bulungi so and then also njagala naffe ng'abasawo sometimes I know nti ebigambo ebyokukyusa mu lufuutifuuti okubiza mu Luganda sometimes bikubula but bw'ogamba omuntu nti omusayi gwe tegutambula bulungi be specific. Sobola okugamba nti omusayi gwe mu bigere tegutambula bulungi nti olina venous insufficiency obujji bw'emisuwa tebuggala bulungi. I'm specific. Naye okugamba omuntu nti emisuwa gyange tegitambula bulungi abantu mberaliikiriza noberaliikiriza mujjabba ku bya pressure for no reason. Kituufu. Musawo wayogedde ku ndoza bibo katukibire baneetu omusawo abayambyeko naye for further information I think osogendako ku ddwaliro nokebera ngenda kubawa enamba if they want to reach out era mbanja ogigabe nga obasiibula naye musawo waliwo abantu abalongoosa ulcers n'abasala obuwundu obwo ne babujjamu. Is there waliwo scenarios where bwe musala ekiwumba ekizimba nekikomawo? Cancer, yes. Cancer, yes. So we babeera balongoosa tusala and we even cut bits of the normal tissue. But nga bwe tukusala omusayi gusobola okutiiriika ne gutambula into other places. Sometimes obutofaali buno butambuza cancer buyinza okuba nga bwayise ne mu nsanjabavu mu lymph nodes nga ffe tulowooza nti bukyali mu kifo kimu naye nga butambule ne bugenda awalala. It's very possible for it to recur. How to minimize that is sometimes also kind of bakuweereza mu chemotherapy ne bashrinking ekizimba ne batta cells and then they do surgery. If it is for ulcers ekintu kyonna ekyaleeta ulcer eyo bw'oddayo n'okikola you'll get an ulcer in another place. So it means bwe nsalawo nzijeewo kiwundu kino kyokka but sijjeewo risk eri so naawe kenyini olina okwefaako in lifestyle wise not to get the ulcers again. Yes, but mu cancer, yes, it happens. Okay. Yes. Musawo nga tumaliriza wagambye abantu abanywa sigala abanywa omwenge n'abakozesa painkillers nga baziiko nnyo waliwo lifestyles so ebintu ebya bulijjo byesobola okukyusa okwewala ulcers? Yes. The best medicine that God gave us ng'abantu ziri bbiri. Exercise, hydration, ekyokusatu is diet. Free medicine that treats almost every disease. Exercise. The recommendation is for exercise a minimum of 30 minutes a day, 5 days a week. Exercise, it doesn't matter which one you're doing. Exactly. It can be walking, it can be running, it can be jogging, it can be a dance class, it can be cycling, whichever it is. Now, walking has to be a brisk walk. Fast enough that you can maintain
a conversation with someone mpola, but not too slow that you can sing a song. Good. That's what we call exercise on walking. Okay. You can skip a rope. Okay. Abakadde mbagamba kwetolola nyumba na kwetolola their compound. Walk until you sweat. Okay. Do an exercise until you sweat. There are dance classes, there are boxing classes, there are Zumba classes. There are so many things now happening. I'm very happy that with the advent of COVID, people took exercise more seriously. Yeah, that's exercise. Obesity is the biggest problem of many diseases. So fight obesity, fight the diseases. Number 2, drink a lot of water. A minimum of 3 to 4 liters a day. Wow. Drink a lot of water. Number 3 is diet. Less fats. What we call saturated fats is any fat that's solid at room temperature. That's not a good fat. Akimbo, margarine, butter, all those are saturated fats. Okay. Less saturated fats, more unsaturated fats like oil. Okay. Plenty of fruits and vegetables, especially fruits which don't have a lot of acid in them. Okay. Bannafa abagala okulya ebijanjaalo, fresh beans. Oh. Ebibisi. Okay. Yeah. N'ebinyeebwa bwebanga bikuyisa bubi, leave them. There is so much to pick from. Waliwo bannafa abamu nga bw'alya kawo amuyisa bubi. So you can leave the peas and choose something else. Ennyama, amasavu ago mugagyeeko mugafumbe boil. It's also important. And then spice your foods with moderation. Don't spice it too much. These are the things we emphasize in the wellness clinic back at Mengo, and that is why I'm sent out to media houses to teach people to know about these things, because we believe okuziza kusinga okuwonya. Okay. Yes. Toyanziza msawo. Tusaba ogabe ku namba abakwetaase kimanyi bangi. Nga sinaba kwirabira ne kano sibula batulaba. Okay. Njagala okutumira ku my old students aba St. Joseph Senior Secondary School na Galama. And just to remind you, we have a NOSA Fest. We have a fest of all students at St. Joseph's Nagalam on the 27th of July, where all students are going to come together and have fun, exercise, catch up on all times. So to all of you who are interested, come down to St. Joseph's Senior Secondary School Nagalama. We shall have a NOSA Fest. To all my OBs and OGs, let's catch up, let's have a good time. Yes. Ekirala njagala kutumira dwaliro mbakama bange and all my workmates at Mengo Hospital, mwebale omulimu gwe mukola and keep doing it. Njagala kutumira maama wange ne taata wange, bazadde bange, bajjajja bange abakyaliwo, and my children, my brothers and sisters, importantly to my sweetheart, mwebale kumbezaawo. Enamba yange eri 0776 077 414 or 0704 077 414. Mu Luganda noti 776 noti 777 nya 14 oba noti 7 noti nya noti 777 nya 14. Jangwe Mengo sinze nze kaliyo wali abasawa balala bangi nnyo. We are more than willing to receive you. Our mantra as Mengo Hospital is Mengo Cares. Tubafaako, tubagala nnyo, kano akatalekeka. Continue supporting NTV and making them the #1 station in Uganda and East Africa. Social media yonna mujiwagire. Kama banjagalire awangale ayisa abasajja kabaka. All right. Akasembya kwa kulu nnyo. Yewe bikulu nnyo nako. Okakoze. Yes. Webale nnyo kubeera part of the program. Tunyumiddwa ate tuyize bingi nnyo. Tetugenda kusukawo tusinkana na Korenja tubagala nnyo. Bye bye.